अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। This is Dr. Terry Jackson. Please tune in. Yazir Kazi. Please listen to this show. This is a very informative show and it will change your life. Camel grazed on some fragrant pasture on the banks of Kak. Camel grazed on some fragrant pasture on the banks of Kak. He is happy without fear of anything. He has acquired redness and strength from Ladano. His teeth are red and chewing leaves of Nakila tree. He has spread fragrance of all kind in his herd. You are of Dhat. You are the lord of Dhat. You are Rano and the king. Momal kneels, makes entreaties. Latif says, "Come to my abode." He is happy without fear of anything. Says Shah Abdul Latif Bhitai, the greatest poet of this land, of Sindh, of Indus. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent and the kindest of all. You are listening to Radio Voice of Sindh London, the radio, the broadcasting station which broadcasts the sorrows of Sindh, the happiness, the joys of Sindh, and every color of the rainbow of this land. I mean Sindh, Indus, the Indus Valley civilization. And this is weekly English radio show of Radio Voice of Sindh London, which is called Indus Melodies, and with edition number 41 of season number 1, program number 41 of season number 1 of Indus Melodies. This is me, Yasir Kazi, the host and the producer, the compiler, the designer of the show, and your friend, welcoming you to the show and saying you Assalamu Alaikum, Haq Maujood, Barhaq Maujood, Sach Maujood, Sindh Maujood, Sat Sri Akal, Namaste, Namaskar, Namaskarum, Mujrosa, and Bhalikar. Hi listeners, how are you? I hope you are doing good, and we pray that may your life be prosperous, and I hope that you had a great week. And now we are heading towards, rather we have entered into a weekend, and I'm praying for your weekend to be good, nice and productive, and also relaxing. Please match your watches with our studio clock. This is 3:05 p.m. in Pakistan, 3:35 p.m. in India, 2:05 p.m. in United Arab Emirates, 6:05 a.m. as per Eastern Time. I'm in Washington, D.C., New York City, Toronto, and the cities around this area. And this zone is called UTC-5, also GMT-4, as we are GMT plus 5 in Pakistan. And this is 11:05, now 11:06 a.m. in the morning at United Kingdom. This is Saturday, and we are starting a new Hijrah month, which is Ziqad, and this is 1st of Ziqad, 1442 Hijrah. This is 12th of June, 2021, 2021 AD, and this is 30th of Yet, probably the last day of Yet, which is the third month of the local calendar, the Bakrami calendar, the Sambat calendar, the Sindhi calendar, which is Yet, and this year is 2078. This is 30th of Yet, 2078 Bakrami, or as per Sindhi calendar. Let's start our show with the voice of Ghulam Jafar Zardari, who is taking the name of Almighty Allah and begging mercy for himself and for all the listeners. I mean, we all. Let's listen to this hymn and start our show with this beautiful hymn. छाती
हलाया। अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी पराया। अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी अल्लाह ओ अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी अल्लाह सजाया कर सैर सफर सजाया। अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी अल्लाह अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी अल्लाह ओ अल्लाह जी अल्लाह दम अल्लाह जी अल्लाह। Alright folks, we started with this beautiful hymn in the voice of Ghulam Jafar Zardari. This is Indus Melodies being webcasted from Radio Voice of Sindh, London. And this is Munni Begum singing beautifully the poetry of Ustad Bukhari. Let's listen to this. Here we go. सोराई सिंहा
when the females make up themselves, there are 16 styles of making up themselves as per the tradition of the beauty, of the local beauty, which is called Sohra Singar. There are 16 styles of making yourself, and these are notified in our folk heritage, in our folk literature, that what are those. I mean, which is the first one, which is the second one, which is the third one. And these all belong to the various parts of your face. I mean, your eyes, your hair, your nose, your ears. And this belongs to a lady, a female only. So, in this poetry, Ustad Bukhari, one of the most popular poets who are very much popular among the listeners, among the readers, among the spectators of this land, and Ustad Bukhari was addressing his beloved that all these 16 styles of making yourself are adorable when you adopt those styles. Sohra Singar, Suhan Toke Sona Sai, those all suit you and those all are made for you. And whenever you execute all these styles, you are tremendously elegant, and it seems like these all styles are for yourself. The poetry of Ustad Bukhari was sung by Munni Begum. This beautiful composition and the arrangement of the beautiful musical instruments was made by Zafar Ali, may his soul rest in peace, and this was produced by Nisar Memon Sahab, my mentor, my broadcasting mentor, produced for Central Production Unit, Radio Pakistan, Karachi. You are listening to Radio Voice of Sindh, London, and this is Indus Melodies, which is the weekly English radio show of Radio Voice of Sindh, London, being broadcasted every week on Saturday. Listeners, Sindhi poetry is basically divided into 4 main parts. These are the main kinds of poetry. One is, of course, the traditional folk poetry. The second one is our classical poetry, and then the conventional Sindhi poetry, and then the modern poetry, which is almost counted after partition. So, when we look at the prominent poets of the conventional style of poetry, the conventional era of Sindhi poetry, Mir Abdul Hussain Khan Sanghi was one of the significant poets of traditional era of Sindhi poetry, and today is the death anniversary of Mir Abdul Hussain Khan Sanghi. He departed in 1924, much before the partition of the subcontinent. And he was, of course, rendering his services during the end of 19th century and start of 20th century, and during the 25th year of the 20th century, departed on this day. This is June 12th, and this day marks the death anniversary of Mir Abdul Hussain Khan Sanghi. We'll be including his poetry in our today's show, but before that, let me share with you that tomorrow's day, which is June 13th, that marks the birth anniversary of prominent Sindhi poet and recently departed from us, Mr. Abdul Hakim Arshad, and right now, I am going to air a song, a ghazal written by Abdul Hakim Arshad and sung by Wahid Ali, Choriye Choriye Kaisa Koi Nena Milaye Vethua. Let's listen to this melody by Wahid Ali. अखिल ही अखिल में अखिल ही अखिल में तोखे वसाए छॾम सॼे जग खां तोखे लिकाए छॾम लिखी दिल ते तुंहिंजो नालो छॾम ॿियो जो बि हो सो मिटाए छॾम चोरी चोरी
कोई नैन मिलाए वेठो आ चोरी 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 कैसा कोई नैन मिलाए वेठो आ। एडी सारी महफिल में एडी सारी महफिल में को पाण विञाए वेठो आ। चोरी चोरी कैसा कोई नैन मिलाए वेठो आ चोरी चोरी। जो कोई देश नवेश उडरी आई देवी दिल ते जय जो कोई देश नवेश। मूरख माण्हू मूरख माण्हू नसा पंहिंजो अंग अड़ाए वेठो आ। मूरख माण्हू हुन सां पंहिंजो अंग अड़ाए वेठो आ। एडी सारी महफिल में एडी सारी महफिल में को पाण विञाए वेठो आ। चोरी चोरी कैसा कोई नैन मिलाए वेठो आ चोरी चोरी। संभाल वाहन जियो घुरी छोरी पंहिंजो पाण संभाल। हर को छोरो तुंहिंजी वाट ते जार विछाए वेठो आ। हर को छोरो तुंहिंजी वाट ते जार विछाए वेठो आ। एडी सारी महफिल में एडी सारी महफिल में को पाण विञाए वेठो आ। चोरी चोरी कैसा कोई नैन मिलाए वेठो आ चोरी चोरी। माण्हू जंहिंजे दिल में मेर न हो वाहन जो हिकु सादो माण्हू जंहिंजे दिल में मेर न हो। शहर जे सियाणनि वापारियुनि खां पाण पुराए वेठो आ। शहर जे सियाणनि वापारियुनि खां पाण पुराए वेठो आ। एडी सारी महफिल में एडी सारी महफिल में को पाण विञाए वेठो आ। चोरी चोरी कैसा कोई नैन मिलाए वेठो आ चोरी चोरी।
जूही छॾे बस्ती बस्ती तोखे ॻोल्हियूं जोगन वांगर जूही छॾे माण्हुनि लेखे अरशद साहब वाट विञाए वेठो आहे माण्हुनि लेखे अरशद साहब वाट विञाए वेठो आहे हेॾी सारी महफ़िल में को पाण विञाए वेठो आहे चोरी चोरी कैसां कोई नेण मिलाए वेठो आहे चोरी चोरी कैसां कोई नेण मिलाए वेठो आहे हेॾी सारी महफ़िल में को पाण विञाए वेठो आहे चोरी चोरी कैसां कोई नेण मिलाए वेठो आहे चोरी चोरी Waheed Ali was singing this beautiful, tremendous poetry by Abdul Hakim Arshad Sahab, whose birth anniversary is being commemorated tomorrow, and may his soul rest in peace. You are listening to Radio Voice of Sindh London, and this is Indus Melodies, and you are listening to Indus Melodies like every Saturday. This is Hanif Lashari singing this ghazal. तुझो कुझो बन फसायो मुझे नैनन जा दिया उठाए खड़ी लाए तुझो कुझो बन फसायो मुझे नैनन जा दिया उठाए खड़ी लाए तुझो कुझो बन फसाए सभई दोस्त पंहिंजा सजीदा हुयासीं न मुड़के थो कोई नथो को खिलायो मुंहिंजे नेरनि जा दिया उछाए घड़ीअ लाइ पंहिंजो कुझो बन फसाए जन्म दी है कहड़ा कखाऊं जुगन में जन्म दी है कहड़ा कखाऊं जुगन में जन्म दी है कहड़ा ते हर खुशी थी अचण खां लवायो मुझे निरंजा दिया उठाए घड़ी लाए पंहिंजो कुझो बन फसाए बारिश जा पवंदड़ संजे घड़ियुनि लाइ बारिश जा पवंदड़ दुखन जे घड़ियुनि लाइ असां टहक थोरा रखिया आहिनि बचाए मुंहिंजे नेरनि जा दिया उछाए घड़ीअ लाइ पंहिंजो तुझो मन फसायो मुंहिंजे नेरनि जा दिया
बुझाए दिया बुझाए घड़ी लाए पंजो को जो बन बसाए He came for a while in my life. He fascinated myself and then he left. And after he departed, or she departed, my life is useless. This was Hanif Lashari who was singing this beautiful ghazal, and this was produced for Pakistan Television. And before that, when we were listening to the poetry of Abdul Hakim Arshad sung by Wahid Ali, that meant in this huge gathering, there's someone who is looking at me, gazing at me, taking care of every other participant of this gathering so that he may or she may not note that he is going to gaze me. And then, while gazing, he has lost himself. He has dedicated himself to someone, and this is very crucial. So this was the meaning of the song we aired before, Hanif Lashari's song. You're listening to Radio Voice of Sindh London, and Radio Voice of Sindh London airs this show every Saturday, 3 p.m. as per Pakistan Standard Time. Folks, the world is commemorating today World Day Against Child Labour. The World Day Against Child Labour, which is also called WDACL, is an international labour organization, ILO sanctioned day, which was first launched in 2002. Right from 2002, we are commemorating this day, which aims to raise awareness and activism to prevent child labour. It was spurred by the rectification of ILO Convention number 138 on the minimum age for employment and ILO Convention number 182 on worst forms of child labour. The World Day Against Child Labour, which is held every year on June 12, which is today, is intended to foster the worldwide movement against the child labour.
Damadam Mast Qalandar, we were listening to this Dhamal in Indus Melodies. And Indus Melodies is being broadcasted from Radio Voice of Sindh, London. And welcome to the show. Pakhair Ragle Washat Take Sad Bismillah Ji Ayanu, Ahlan wa Sahlan Ya Habibi, Bhalikar and Khush Aamaded. We were talking about the Day Against Child Labour, which is being commemorated throughout the world, throughout the globe today. And I was talking about the International Labour Organization, ILO. This is a United Nations body that regulates the world of work. And this organization, ILO, launched the World Day Against Child Labour in 2002 in order to bring attention and join efforts to fight against child labour. This day brings together governments, local authorities, civil society and international workers and employers organizations to point out the child labour problem and define the guidelines to help child labourers. According to ILO's data, hundreds of millions of girls and boys throughout the world are involved in work that deprives them of receiving adequate education, health, leisure and basic freedoms, violating this way their rights. Of children, more than half are exposed to the worst forms of child labour, and these worst forms of child labour include work in slavery and the forms of forced labour activities such as drug trafficking and prostitution. चंदिया तिरपंदिया कुडंदिया माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे गुल्लो देर मारे केर मारे गुल्लो देर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे पोपरी चढ़ी माड़ियते बच्चे पुहाड़ी पोपरी चढ़ी माड़ियते बच्चे पुहाड़ी टांडोला कुछ टिप्पड़ में खन्ने की आड़ी टांडोला कुछ टिप्पड़ में खन्ने की आड़ी नचंदिया टिपंदिया कुडंदिया माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे गुल्लो देर मारे केर मारे गुल्लो देर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे पोपरी चयो गुल्ले के पड़काज कंदा तू पोपरी चयो गुल्ले के पड़काज कंदा तू रेड चावर है थोड़ा पर दूर रखींदा तू रेड चावर है थोड़ा पर दूर रखींदा तू नचंदो टिपंदो कुडंदो माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे गुल्लो देर मारे केर मारे गुल्लो देर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे माई पोपरीड़ी तोखे केर मारे
All right, folks, My Popri, we were listening to this folk song sung by Amina Zeb Memar and Gigi Zarina Baloch, and this folk song carried a very light poetry that this lady is so pretty, so gorgeous, and rest of the folk song was in the praise of that lady, and this could be dedicated to any of the lady. So you are listening to this folk song in Indus Melodies, and Indus Melodies is being broadcasted from Radio Voice of Sindh, London. And the beautiful voices which you are listening in this show, those still include Sajjad Yusuf Shazia, Sarmat Sindhi, Ustad Muhammad Yusuf, Ghafoor Gul, Manzoor Sakhirani, Iqrar Wahid Ali, Rajab Ali, and Gigi Abida Praveen. Right now, I'm taking you to the poetry of Nisar Hussaini, music by Niaz Hussain, Ustad Niaz Hussain, and this is sung by Sajjad Yusuf. And which says that this is a huge world. This planet is so huge. This is so scattered. And there's a lot of people. There's a lot of sweet people. There's a lot of great people. Let's listen to this beautiful song in Indus Melodies. केडी धरती केडा माण्हू केडी धरती केडा माण्हू पोए बि हे कल पोए बि हे कल केडी धरती केडा माण्हू साथ न कोई रात अंधारी दूर सवेलो आस जाई साथ न कोई रात अंधारी दूर सवेलो आस जाई माग न आहे कोई ठिकाणो पोए बि कल पोए बि कल केडी धरती केडा माण्हू व्याकुल व्याकुल जीवन ज्योत प्रीत अभागी प्यार अछूत व्याकुल व्याकुल जीवन ज्योत प्रीत अभागी प्यार अछूत मोगो मन मस्त वेगाणू पोए बि कल पोए बि कल केडी धरती केडा माण्हू सलियां गीत अधूरा कह खैर प्यार कह सारियां कह सलियां गीत अधूरा कह खैर प्यार मूर न मंजिल मुर्क न माण्हू पोए बि कल पोए बि कल केडी धरती
कल हे कल हाऊं पोएब हे कल हे कल हाऊं पोएब हे कल हे Kedi Dharti, Keda Manu. We were listening to Sajjad Yusuf for this beautiful melody composed by Ustad Niaz Hussain, and the poetry was made by Nisar Hussaini Sahab. May his soul rest in peace. May the soul of Nisar Hussaini Sahab rest in peace. May Niaz Hussain Sahab rest in peace. And may Sajjad Yusuf, our dear friend, live long. You are listening to Radio Voice of Sin London, and Radio Voice of Sin London airs this weekly radio show, English radio show with Sindhi playlist every Saturday, 3 p.m. as per Pakistan Standard Time. So folks, we are marking important dates, and let me share with you that yesterday, June 11th, was the death of Sikandar of Greece, the Alexander of Greece, who is misquotedly called Alexander the Great. But as per my humble point of view, a person who is the killer of thousands of the mankind cannot be the great. So I call him as Alexander of Greece, Alexander the murderer, Alexander the invader. So, Alexander or Sikandar of Greece, the invader, the killer of the humanity, died badly on June 11th in 323 BC. This was 323rd before Christ when he was killed, and he was killed in the east.
You are the one whom I love in this world. This was the message which was sung by, which was communicated to you through melody by Shazia, and this was Shazia, once popular singer of Pakistan television. She is not Shazia Khushk. Shazia Khushk is some other artist. This is Shazia, and she is not singing nowadays. So we were listening this beautiful track in the voice of Shazia. You are listening to Radio Voice of Sindh London, and this is Indus Melodies, and we are going to welcome you in Indus Melodies, which is being broadcasted from Radio Voice of Sindh London. As far as tomorrow is concerned, tomorrow is the death anniversary of the great ghazal singer of the subcontinent, Khan Sahib Mehdi Hasan Khan. He departed from us 9 years back in 2012, June 13, 2012. And tomorrow is also the death anniversary of Sabiha Khanum, the popular Pakistani film star who departed from us last year in USA. That was June 13th, 2020. So we would be completing 1 year after her departure, after the departure of Sabiha Khanum. को इंसान मोहब्बत में मजबूर थे हो मियां चंद्रमू खान पुछ आऊं छो थोरो चंद्रमू खान पुछ आऊं छो थोरो चंद्रमू खान पुछ आऊं छो थोरो रात जी साथ में मुझो तड़पी उथण मुझा सुध का भरण मुझो रोई पवण रात जी साथ में मुझो तड़पी उथण मुझा सुध का भरण मुझो रोई पवण छा था माना रखने चंद्रमू खान छा थमाना रखने चंद्रमू खान पुछ चंद्रमू खान पुछ छो थोरो दूर कहीं जिया मुखे भाव गहीरा ॾिना केर मुंह देख लिया केर मुंह लेरुना दूर कहीं जिया मुखे भाव गहीरा ॾिना केर मुंह देख लिया केर मुंह लेरुना कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कढनि चंद्रमू खान पुछ कहिड़ियूं ॻाल्हियूं कढनि चंद्रमू खान पुछ चंद्रमू खान पुछ छो थोरो प्यार मुश्ताक मन में पखेड़े वयो रागिणी को मधुल कीअं छेड़े वयो प्यार मुश्ताक मन में पखेड़े वयो रागिणी का मधुल कीअं छेड़े वयो कीअं ॾिठो दिलबरन चंद्रमू खान पुछ कीअं ॾिठो दिलबरन चंद्रमू खान पुछ चंद्रमू खान पुछ छो थोरो चंद्रमू खान पुछ छो थोरो O moon,
Don't ask me about my sorrow, about my grief, about my greed rather. This was a melody sung by Sarmad Sindhi. His original name was Rahman Mughal, but he was popularly known as Sarmad Sindhi, and he departed in a very young age. He was a Jawan Marg who departed in his youth. He had to perform a lot, but God gave him a limited life and he departed from us when he was on the peak of his fame. So, Sarmad Sindhi was singing the song in Indus Melodies. You are welcome to Indus Melodies, and Indus Melodies is the weekly radio show, weekly English radio show with Sindhi playlist being aired from Radio Voice of Sindh, London. And this is for the 41st time that we are talking to you from this show. This is me, Asir Kazi, welcoming you to the show. This is a song from Sindhi movie Laila Majnu, but the song is in Saraiki, sung by Ustad Muhammad Yusuf and chorus, and beautifully composed. Tremendously composed. Ishq Husn de Fail Hazar, Laila Majnu Kaun Sadave. And this means that love is a trouble. Love is not easy. This is not an easy task. This is a very difficult task to be called a Laila or a Majnu. I mean, the main characters of a love story. Everyone cannot afford to be a Laila or Majnu because love is a trouble. Let's listen to this melody. A short melody, but a beautiful, a tremendous song. इश्क हुस्न दे खेल हजार, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क हुस्न दे खेल हजार, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क हुस्न दे खेल हजार, इश्क हुस्न दे खेल हजार, लैला मजनू कौन सदावे, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क हुस्न दे खेल हजार, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क असादा है इस बात हो, लुक लुक पाती जान बुझाती, लुक लुक पाती जान बुझाती, रग रग दे विच वसदा यार, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क हुस्न दे खेल हजार, लैला मजनू कौन सदावे। आप अलेंदा आप बुलेंदा हो, आपे हकदा हो का देंदा, आपे आलम विच इजहार, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क हुस्न दे खेल हजार, लैला मजनू कौन सदावे। अव्वल इश्क मदल से आया हो, शर्म हयादा सबक भुलाया, सच्चल सूरत दा सरदार, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क हुस्न दे खेल हजार, लैला मजनू कौन सदावे। इश्क हुस्न दे फैल हजार, लैला मजनू कौन सदावे
a tremendous song from a Sindhi movie, Laila Majnu, and this was sung by Ustad Muhammad Yusuf and his companions, the chorus. And one of our listeners, Mr. Ali Sher Junejo, is a fond fan of Ghafoor Gul, and the forthcoming song is sung by Ghafoor Gul. Ghafoor Gul is our friend and he belongs to Radio Pakistan Hyderabad, but unfortunately he is unable to sing nowadays, but he is still one of our nice colleagues and friends, and may he live long with sound health. Ghafoor Gul is singing the poetry of Mir Abdul Hussain Khan Sanghi. As I mentioned with you earlier, that this is the death anniversary of Mir Abdul Hussain Khan Sanghi. And in this song, in this ghazal, Mir Sanghi is mentioning about the monsoons, and after the drought, when it rains over Sindh, he is mentioning about that pleasure, that how the people of this land are pleased after long-awaited rain. Sung by Ghafoor Gul. This is Mir Abdul Hussain Khan Sanghi. Let's listen to this melody. क्या सिंध में आहिन सावण सुखार, सजो मुल्क आहे थियो में गई मलार, सजो मुल्क आहे थियो में गई मलार। क्या सिंध में आहिन सावण सुखार, सजो मुल्क आहे थियो में गई मलार, सजो मुल्क आहे थियो में गई मलार। बुठा वड फूड़ा मीह साणे हडे, साणे हडे, बुठा वड फूड़ा मीह साणे हडे, साणे हडे। भरिया छछनू ऐं तरायूं थियूं थार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार। क्या सिंध में आहिन सावण सुखार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार। उतर खां अचनि ॾिस त कारा ककर, कारा ककर, उतर खां अचनि ॾिस त कारा ककर, कारा ककर। थियूं खिवणियूं खिवन हाण खाउर जे पार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार। क्या सिंध में आहिन सावण सुखार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार। सिका थी ऐं सारिया थी साणे अखे, साणे हखे, सिका थी ऐं सारिया थी साणे अखे, साणे हखे। विसारिया न थी वेल पंहिंजा पवार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार, सॼो मुल्क आहे थियो में गई मलार। क्या
कया सिंध में आहिन सावण सोकार, सजो मुल्क आए तो में गई मलार, सजो मुल्क आए तो में गई मलार। Kaya Sindh mein ahin sawan bahar. And when it rained after a long drought, it was the Sindh, it was this land which smiled, and this was very happy. I mean, the people of this land were very happy. This was the poetry of Mir Abdul Hussain Khan Sangi, sung by Ghafoor Gul, which was webcasted in Radio Voice of Sindh London's weekly English radio show, Indus Melodies. This is Manzoor Sakhirani singing this beautiful ghazal. I hope that you would like this rare ghazal. रोशनी आहे दिल जी दुनिया खिड़ी पई आहे तुझे यादुंजी आयूं खुशबू जे ज़हर में आयूं खुशबू जी ज़हर में वरतल इश्क वारन जी ज़िंदगी आहे दिल जी दुनिया खिड़ी पई आहे तुझे यादुंजी रोशनी आहे हीअ चइबा से मां कजा कतरा कीअं चइबा से मां कजा कतरा रात जो रात जा रुनी आहे दिल जी दुनिया खिड़ी पई आहे तुझे यादुंजी रोशनी कोई सुडकन जो सिलसिलो तद से कोई सुडकन जो सिलसिलो तद से लड़के थे गूंज का रड़ी आई दिल जी दुनिया खिड़ी पई आहे तुझे यादुंजी रोशनी आहे दिल जी दुनिया खिड़ी पई आहे तुझे यादुंजी रोशनी
तुंहिंजी यादुनि जी रोशनी आहे. This was a rare ghazal, and the majority from you might not have heard this ghazal, but this was a unique collection from YQ's music library, our music library, and this was presented for the listeners of Radio Voice of Sindh, London. This is the beautiful poetry of Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai, which was sung by Ustad Wahid Ali Khan, but right now his son Iqrar Wahid Ali, who is taking the legacy of his father Ustad Wahid Ali late, and he is singing a song sung by his father, poetry by Shah Abdul Latif Bhittai, Munjo Mulk Malir. मलीर मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर। कोटन में ओ किए गुजारा है, कोटन में किए गुजारा है। मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर। मुझजू मलीर में अल्लाह, मुझजू मलीर में, मुझजू मलीर में अल्लाह, मुझजू मलीर में। खिलियो पियन खीर, खिलियो पियन खीर, कोटन में ओ किए गुजारा है, कोटन में किए गुजारा है। मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर। कढ बंध्याणी बंदमा अल्लाह, कढ बंध्याणी बंदमा, कढ बंध्याणी बंदमा अल्लाह, कढ बंध्याणी बंदमा। जियर लाहे जंजीर, जियर लाहे जंजीर, कोटन में ओ किए गुजारा है, कोटन में किए गुजारा है। मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर, मुझो मुल्क मलीर। अदियूं शाह लतीफ़ चए अल्लाह, लालो लाल लतीफ़ चए। अदियूं शाह लतीफ़ चए अल्लाह, लालो लाल लतीफ़ चए। सिके मुझे जो शरीर, सिके मुझे जो शरीर, कोटन में ओ किए गुजारा है, कोटन में किए गुजारा है।
किए गुजारा है, कॉटन में किए गुजारा है। हूँ जो मुल्क मलीर, हूँ जो मुल्क मलीर, हूँ जो मुल्क मलीर, हूँ जो मुल्क मलीर। This is Dr. Terry Jackson, and you're listening to Yazir Kazi. Please listen to this show. This is a very informative show, and it will change your life. All right, folks, this was our show. This was our venture, a musical venture. Not only the musical venture, but the venture of discussion about Sindh and Indus Valley civilization, Sindhu Mathri Tehzeeb, people of this land, and the music of this land, songs of this land belonging to this Terra Firma. And this was it. And this is the time to wrap up the show. But before I wrap up the show, I would like to share with you that I would be winding up the show with the beautiful voice of Gigi Abida Parveen. And this is a song written out of the love for the land and the people belonging to this land. This is written by Sheikh Ayaz. Sindh de saji dharti tote pehjo sees nimaya. May I bow my head before you, O the land of Indus, O the land of Sindh. And may I decorate your dust in my hair, because this is an honor for me to have your dust into my hair. And this shows the humbleness before the land you belong to. So listeners, if you want to extend your feedback, you can do so, and you are more than welcome to do so. And for extending your feedback, my email address is djyasirqazi@yahoo.com or fmwyq946@gmail.com, djyasirqazi@yahoo.com. If you want to follow me through Twitter, my Twitter is @RJ Yasir @RJYSIRQAZI. If you want to follow me on Facebook, my Facebook page is facebook.com/DJ Yasir Qazi, DJYSIRQAZI, or Radio Voice of Sindh. If you want to like, subscribe, and share our YouTube channel is with the name of Yasir Qazi, YSIRQAZI, or if you want to write the address of my YouTube channel directly in the address bar, that would be youtube.com/FMWQY. Please don't forget to push the bell icon. You will see 3 options, and please press all notification option for the reception of all the updates regarding our live broadcasts and the videos we upload. See you on Tuesday morning, 10 in the morning as per Pakistan Standard Time, and Suraj Shaakhon Kadhiyon. And that would be 15th of June. Inshallah al-Aziz Basharte Hayat and Durustagi Halat. Till then, your host and the designer of this show is signing out from the Karachi studios of Radio Voice of Sindh, London, from the 41st edition of Indus Melodies, saying you take care, goodbye, aloha, Allah Hafiz, Sadaingad, Tatan Bye-bye, over and out, Allah Nigaban. सिंधु देश जी धरती तोते पहजो सी सुने माया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया सिंधु देश जी धरती तोते पहजो सी सुने माया सिंधु देश जी धरती तोते पहजो सी सुने माया मिट्टी माथे लाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह पहजो सी सुने माया सिंधु देश जी धरती तोते पहजो सी सुने माया सिंधु देश जी धरती तोते पहजो सी सुने माया मिट्टी माथे लाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया पहजो सी सुने माया
चशमन चाया की जर का कारू जरताई तोखे चशमन चाया तोखे चशमन चाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया तोखे चशमन चाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह पंहिंजो सी सुनवाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह पंहिंजो सी सुनवाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया रिमझिम रागव हंसा थर बर बाह लगाया 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 थर बर बाह लगाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया थर बर बाह लगाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह पंहिंजो सी सुनवाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया पंहिंजो सी सुनवाया फैलाया नगर नगर फैलाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया नगर नगर फैलाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया पंहिंजो सी सुनवाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह मिट्टी माथे लाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया मिट्टी माथे लाया अल्लाह पंहिंजो सी सुनवाया
अमरता पाया आऊं अमरता पाया अल्लाह मिट्टी मथे लाया आऊं अमरता पाया अल्लाह मिट्टी मथे लाया मिट्टी मथे लाया अल्लाह मिट्टी मथे लाया मिट्टी मथे लाया अल्लाह पंहिंजो सी सुनवाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया सिंध देश जी धरती तो ते पंहिंजो सी सुनवाया मिट्टी मथे लाया अल्लाह मिट्टी मथे लाया 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 मिट्टी सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथा छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिकु नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।